alumnos, por ello OnStage fue creado este semestre. Este club da la oportunidad a los estudiantes de reforzar sus habilidades de inglés por medio de una forma natural y divertida, y al mismo tiempo aprender sobre teatro. Durante todo este mes, hemos estado trabajando muy duro para montar esta presentación que están a punto de ver esta tarde. Pueden reír, llorar, pero por favor asegúrense de aplaudir al final. Ahora los invito a acomodarse, relajarse y a disfrutar del espectáculo. Good afternoon, teachers, students, and friends. Welcome. My name is Amanda Seguin, and I'm pleased to announce OnStage's second performance of our first show, Pass the Remote. Theater is a great passion of mine, and I wanted to share with my fellow students. So this semester, OnStage Drama Club was created. OnStage Drama Club gives students the opportunity to strengthen their English skills in a natural and fun setting, while at the same time learning about drama. Over the past month, we have been working hard to create this performance that you're about to see this afternoon. You can laugh, cry, but please be sure to clap at the end. So now I invite you to sit back, relax, and enjoy the show.